Hello everybody, welcome to Dorii Tube channel. This is grade 11 economics new curriculum unit 5 trade and finance. The last time we already covered chapter 4 about the consumption and the investment, and I hope you get a lot of things what we already discussed under this topic. In today's tutorial, we are going to discuss overview of domestic trade, part 5 of 1, under unit 5, trade and finance. Dear Dorii Tube channel followers, please don't forget to like, subscribe this video. That we start to operate our today tutorial. Unit 4 contents. Under this unit, we are going to discuss about the overview of domestic trade, basis for the international trade, basic theory of international trade, balance of the payments, trade policy and strategies, exchange rate determinations, regional and globalizations, advantage and disadvantage of economic integration, and finally, we are going to discuss globalization practice in Ethiopian context. Introduction. Before we are going to discuss about the domestic trade in detail, let me say something about what do we mean by the domestic trade as introduction part and what do we mean by the international trade. Trade involves buying, selling, or exchange of goods and service. Daldala trade jechuun maal akka ta'e ni beektu. Trade jechuun daldala. Daldala jechuun gurguruu, bituu, gurguruu akkasumas meeshaalee fi tajaajila adda addaa maal gochuudhaan wal jijjiiruu jechuudha. Daldala jechuun gabaabumatti. There are two broad categories of the trade. Daldalli gosa lamatu jiraanii. Those are the domestic trade and international trade. Daldala biyya keessaa fi daldala addunyaa yookaan daldala biyya alaa isa jennu international trade. Daldala addunyaati jechuudha. Domestic trade refers to the flow of the commodities within a country or territory. Egaa daldala biyya keessaa kan jennu domestic trade maal jechuudhani? Flow of the commodities. That means the flow of the good and the service within the boundaries of the country or within the territory of that country. Tajaajilli meeshaaleen fi tajaajilli adda addaa achuma daangaa biyyattii keessatti maal ta'a jechuudha, ni naanna'a jechuudha. Iddoo tokkorraa ka'ee iddoo biraa deemeet gurgurama jechuudha. Garuu daangaa biyyattii maal godhu qaxxaamuruu hin danda'u. Daangaa biyyattii qaxxaamuru taanaan domestic trade ta'uu isee karamitti deema international trade ta'a jechuudha. Kanaaf domestic trade daldala biyya keessaa taanaan maal ta'a boundary yookaan immoo daangaa biyyattii san keessatti daldala raawwatamu jechuudha. International trade, the exchange of goods and services between two or more countries.
Daldala addunyaa jechuun yookaan immoo daldala biyya alaa jechuun maal jechuudha? Meeshaalee fi tajaajila adda addaa biyyoota lama yookaan biyyoota lamaa ol gidduutti wal jijjiirraa meeshaalee ta'u jechuudha. Yeroo biyyoonni lamaa fi lamaa ol walitti dhufanii meeshaalee adda addaa wal jijjiiran maal jedhama? International trade jennaan jechuudha. When the two countries or two or more than two countries come together and exchange good and service, it is known as the international trade. Domestic trade is not subject to significant barriers or regulations within a nations. Egaa daldalli biyya keessaa yeroo baay'ee maal hin qabu? Regulatiinii yookaan immoo gufuu baay'ee hin qabu. Eegumsi baay'een ittiin kennamu jechuudha. Maaliif naannoo tokkorraa naannoo biraa deemee daldalama waan ta'eef hamma kana eegumsi ittiin jiru akka daldala biyya alaa. Osoo biyya alaatii gala ta'ee gumuruka keellaa adda addaa irratti eegumsa cimaatu itti taasifamaa ture international trade osoo ta'e garuu domestic trade irratti wantoonni akkasii kun hin jiran jechuudha. Barriers yookaan gufuun baay'een ittiin baay'atu yookaan eegumsi to'annoo baay'een qabu jechuudha daldalli biyya keessaa. International trade is governed by different commercial policies and trade barriers such as the tariffs and the quota. Egaa international trade kan immoo yoo fudhanne daldalli addunyaa maaliin hoogganama jechuun commercial policy daldala seera poolisii yookaan imaammata daldalaatiin hoogganama jechuudha. Imaammata mataasaa qaba. Poolisii mataasaa qaba daldalli biyya alaa. Akkasumas immoo gufuu baay'eetu jira yookaan wantoota baay'eetu to'annoo baay'eetu jira jechuudha. Trade barriers yoo jennu maal eegumsa baay'eetu irratti taasifamanii jechuudha. Bifa maalitiin eegamuu danda'a international trading kun amma fakkeenyaaf taarifii bifa taarifii irratti buusuudha. Taarifii jechuun it is nothing but the imposition of the tax on the imported products. Meeshaalee gara biyya keessatti seenan irratti qaraxa taaksii buusuun taarifii jedhama. And the quota means it is the limitation of the amount of the quantity that is imported into that country. Quotaan immoo maal? Hamma meeshaa biyya sanaa galu limit gochuu yookaan immoo daangessuu jechuudha. Baay'ina meeshaa sanaa daangessuu. Lakkoofsa meeshaa sanaa jechuudhaan quotaan. Garuu taarifiin gibira yookaan immoo taaksii mootummaan tokkoon meeshaalee biyya alaatii galan irratti qarshii irratti buusu jechuudha. Taarifiin. Quotaan immoo akkuma nama isiniin jedhe maal hamma meeshaalee biyya alaatii galu lakkoofsa isaa limit gochuu yookaan daangessuu. Hamma kanaa ol galuun hin danda'u meeshaan kun jee lakkoofsa isaa murteessee yoo dhoowwe maal ta'a quotaa ta'a jechuudha. Kanaaf international trading rakkoo akkanaaf qaba. Trade barriers yookaan gufuuwwan kun jiru international trade keessatti. Garuu domestic trade keessatti kun hin jirani. Taarifiin hin jiru, quotaan hin jiru jechuudha. Factors inputs like the labor capital move freely within the country but not between different countries. That means if it is the domestic trade, factor of production, that means labor, capital, land, entrepreneurship, that are move freely without any obstacles. But if it is the international trade, there is the factor of production that such as the labor and the capital cannot move freely if it is the international trade. Egaa daldala biyya keessaa yoo ta'e factor of production kan jennu kanneen akka laborii humna namaa, kanneen akka kapitaalaa, land, entrepreneur warra jedhaman kun factor of production jedhamu. Daldala biyya keessaa yoo ta'e jarri kun akka barbaadanitti iddoo tokkorraa iddoo biraatti socho'anii sarviisii kennuu ni danda'u. Garuu international trade taanaan labor, capital, factor of production warri jedhaman kun akka barbaadanitti iddoo tokkorraa iddoo tokkotti deemanii socho'anii hojjechuu hin danda'aniin jechuudha. Maaliif jennaa commercial policytu jira.
trade policy tu jira hin dhorka trade policy kun waan isaan dhorkuuf akka barbaadanitti hin deeman international trade ta'an jechuudha. International trade is influenced by national policy, political unities, and monetary system. The international trading maalin affected ta'uu danda'a, national policy, imaammata biyyattiitiin affected ta'uu danda'a, siyaasa biyyattiitiin affected ta'uu danda'a, akkasuma immoo monetary system sirna qarshii biyya sanaatiin affect gochuu ni danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf imaammata poolisii yoo fudhattan akka fakkeenyatti yoo isin kaase Itoophiyaa fi Eertiraan closed door policy waliin qabu turan. Closed door policy yoo jennu maal daldala homaatu relationship gonkumaan qabanii turanii. Erga mootummaan amma aangoo irra jiru kun aangootti dhufeen booda haga tokko akka waan daldalaa walii fakkeessaa turan malee gonkuma waggaa 30 ol naannoo waggaa 27 ta'uu danda'ani. Eertiraa fi Itoophiyaan maal daldala hariiroo daldala gonkumaa waliin hin qabanii jechuudha. Kun maalirraa kan ka'e yoo jenne national policy yookaan imaammata biyyattiin hordoftu ta'uu danda'ani jechuudha. World Trade Organizations administers international trade and was established on January 1995. Egaa World Trade Organization waatoo inni jennu kun sirna daldala addunyaa kanaa kan to'atu jechuudha. World Trade Organization kun kanaaf innis yoom dhaabbate bara 1995tti jechuudha. Prior to the World Trade Organization, the General Agreement on Tariff and Trade, that means GATT governed world trade from 1948 to 1994. Also, waatoon hin dhufin World Trade Organization kun osoo hin dhaabbatin daldalli addunyaa kanaa maaliin bulaa ture jechuudha. Maaliin hoogganamaa ture? Gaatii kanatu hoogganaa ture. General Agreement on Tariff and Trade isa jennu kanatu hoogganaa ture deeme. Dhaabbanni kun immoo daldala addunyaa kana bara 1948 haga 1994tti dhaabbata international trade kana bulchaa ture jechuudha. Garuu bara 1995tti gaatiin kun karamitti jijjiirame waatootti jijjiirame. World Trade Organization itti jijjiirame jechuudha. The World Trade Organization is the only global organization that deals with the rule of the trade between the nations. Egaa waatoon kuni maali wajjin wal qabata? Kuni dhaabbata daldala addunyaati. Waatoo jechuun dhaabbata daldala addunyaa yookaan immoo Ingiliffaan World Trade Organization isa jennu kana jechuudha. Kanaaf innis seera daldalaa kan baasee daldala addunyaa kana bulchu waatoo kana jechuudha. The World Trade Organization promotes the trade liberalizations, facilitate trade agreements, negotiations, and resolve trade disputes. Egaa gaheen dhaabbata kanaa maali yoo jenne tokkoffaa daldala bilisa baasuudha. Trade liberalization. Gufuu kamiyyirraayyuu bilisa baasuudha daldala addunyaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka gufuu akka maali? Taarifii ta'uu danda'a yookaan kootaa ta'uu danda'a. Isaan kun daldala irratti akka malee humnaa ol akka irratti hin buune daldala addunyaa bilisa baasuudha tokkoffaan. Inni biraan immoo inni negotiation agreement uumuu biyyoota daldalan gidduutti waliigalteen akka jiraatu taasisuudha. Inni sadaffaan immoo lolli yoo jiraate yookaan walitti bu'iinsi daldala addunyaa irratti yoo jiraate maal gochuudha? Solve gochuudha yookaan furuudha jechuudha. Akka biyyoonni waliin lolle daldala irratti gidduu seenii kan araarsu eenyunni waatoo kanaa jechuudha. Domestic and international trade are essential for the modern economy. Daldala biyya keessaas haa ta'u, daldala addunyaas haa ta'u, walumaa galatti daldalli maalinni jechuudha. Dinagdee addunyaa ammayyaatiif baay'ee murteessaa kan ta'e jechuudha. Daldalli lachuu. Biyya keessaas haa ta'u, daldala addunyaas haa ta'u, dinagdee biyya tokkootiif baay'ee murteessa. Overview of domestic trade.
let me see in detail about the domestic trade. Amma garamitti deemaa jirraani tokkoon isaanii ilaalla amma. Daldala biyya keessa maal fakkaata kan jedhu bal'inaan ilaalla. Jalqaba irratti itti aansinee daldala addunyaa yookaan immoo international trade waliin ilaalla. Domestic trade, exchange of goods and services within the individual country or the territory. This is what we already defined. Kana already higatte daldala biyya keessa jennuman wal jijjiirraa meeshaalee fi tajaajila daangaa biyyattii tokko keessatti ta'u jechuudha. It is sometimes called local trade or internal trade. Domestic trade maqaan inni biraa maal jedhama? Local trade yookaan immoo internal trade daldala biyya keessaa yookaan immoo daldala naannoo jedhamee isin beekama jechuudha. Domestic trade, local trade, internal trade, it is the same. The market in domestic trade is constrained by the border of the country. Egaa domestic trading maalin daangeffama daangaa biyyattiitiin jechuudha. Border of the countrytiin daangeffama. Daangaa sana qaxxaamuru jechuudha. Daangaa biyyattii yoo qaxxaamure domestic trade ta'uu isee karamitti deema internationally ta'a. Kanaaf daangaa biyyattii maal ta'uu qabu qaxxaamuruu hin danda'u domestic trading jechuudha. All products in domestic trade bought and sold by the people within the domestic trade, in the domestic market. Egaa wantoonni hundumtuu meeshaaleen kamiyyuu kan bitamanis haa ta'anii kan gurguramanis haa ta'anii achuma biyyattii san keessatti qofa namoota biyyattii lammiilee biyyattii qofaan achuma keessa naanna'u jechuudha. Osoo daangaa biyyattii hin qaxxaamurin. Domestic trade can be divided into retailer trade and the wholesale trade. Daldala biyya keessaa immoo bakka lamatti qoodama. Domestic trading bakka meeqatti qoodama? Bakka lama. Retail trade, wholesale trade jechuudha. Daldala gurguddaa fi daldala xixiqqaa fi daldala gurguddaa yookaan immoo isaan kun traditionally loqoda adda addaa qabu natti fakkaata naannoo adda addaatti. Retailer trade tokkoon isaanii karaa gadiitti ni ilaalla. Retailer trade yoo jennu maal inni wholesale trade yoo jennu maal akka ta'e waliin ilaallan. Retail trade involves selling goods and service for direct consumption. Warri retail trade jedhaman kuni barattoota daldaltoota directly meeshaalee oomishame fuudhanii maamiltootatti kan gurguranii jechuudha. Warra maamila isaaniitti. Direct warra product sanatti fayyadamanitti jechuudha. Retail trade warri jedhaman kuni jechuudha. Warri irraa bitan kuni warri retailer trade irraa warri bitan meeshaa sana bu'aa fi miti isaan bitan. Directly itti fayyadamu waan mana isaaniitti yookaan wanna ta'e itti oomishuudhaaf directly itti fayyadamu malee bu'aa biraa irraa argachuudhaaf hin bitani. Warri retailer trade directly eenyu wajjin wal qunnamu baayerii wajjin wal qunnamu jechuudha. Bittuu namicha meeshaa sana fayyadamutti directly keessanii itti gurguruun jechuudha. Wholesale trade involves agents other than standard consumer. Wholesaleriin immoo barattoota warra meeshaa jumlaa gurguru jechuudha. Fakkeenyaaf warra industirii bakka bu'anii amma fakkeenyaaf industiriin tokko meeshaa guddaa baay'ee oomishuu danda'a. Industiriin tokko. Warri industirii sanarraa baay'inaan dhaqanii bitanii magaazana keessatti yookaan warehouse isa jennu kana jechuudha. Kuusaa qopheeffatanii industirii sanarraa fudhatanii magaazana ofii yookaan mana kuusaa ofiitti kuusanii achi keessaa immoo baasanii warra eenyutti gurguru warri wholesaleri kun retailerii kanatti gurguru jechuudha. Kukkutanii warra retailerii kanatti gurguru. Warri retailerii kun immoo eenyutti gurgura? Anaaf isinitti gurguraa jechuudha. Kanaaf warri wholesaleri jechuun namoota baay'inaan meeshaa baay'ee birri guddaan birri miliyoona guddaan bitanii warri wholesaleronni kun. Qarshii guddaan biliyoona ta'uu danda'a. Warra qarshii guddaan bitanii eenyurraa bitu industirii oomishii sanarraa bitanii eessa galchuu mana kuusaa magaazana isaanii san keessatti kuusanii achi keessaa baasanii rabsu. Eenyutti gurguratu? Retailerii kanatti gurguru.
Warri riteelarii kun immoo eenyutti gurgura? Uummata directly itti fayyadamu. Kanneen akka anaa fi isinitti warri riteelarii kun gurguru jechuudha. Wholesale trade is a backbone of the domestic trade. Egaa wholesaleriin maayinni backbone yookaan dugugguruu dugda eenyuti? Daldala biyya keessatti jechuudha. Maaliif backbone yookaan immoo dugugguruu dugdaati jenneen lafee dugdaati maaliif jenneen meeshaa baay'ee waan bitaniif industirii irraa warri industiriin tokko akkuma oomisheen maamila isaatii ofii isaatii bahee rabsu. Eenyutti gurgurata? Ejentiitti gurgurata. Isa bakka bu'ee meeshaa sana isaaf rabsutti gurgurata. Wholesaleriitti gurgurata. Wholesaleronni kun immoo meeshaa hedduu gatii guddaadhaan qarshii hedduu baasanii bitanii riteeleriitti gurguratu. Riteeleriin immoo eenyutti gurgura? Nutti gurgurata jechuudha. Kanaaf baakboonii yookaan immoo lafee dugdaa han jedhamaniif isa kanaaf jechuudha. Industirii irraa fuudhanii eenyuuf rabsu? Riteeleriitti gurguru, riteeleriin dabarsee nutti gurgurata. Retailer is normally the final seller of the product. Egaa riteeleriin akkuma beeknu final sellerii jechuudha. Meeshaa sana riteelerii anara dabarsee namni biraa gurguru hin jiru jechuudha. Industiriin inni oomisha eenyutti gurgura? Wholesaleriitti gurgura. Wholesaleriin immoo eenyutti gurgura? Riteelerii kanatti gurgura. Riteeleriin eenyutti gurgura? Kastamerii yookaan anaaf isinitti gurgura jechuudha. Konsumeriitti namoota product san final itti fayyadamanitti nutti gurgura. Kanaaf maayin retailer is normally final sellerii kanaaf jennaan jechuudha. Retailer are make their purchase from wholesaler. Already isinitti meedha kana. Retaileriin eenyurraa bita? Wholesalerii irraa bita. Wholesaleriin eenyurraa bita? Industirii irraa bituu danda'a. Dhaabbata guddaa meeshaa oomishuu sanarraa bituu danda'a. Sales made by the retailer are made directly to the customer. Kanaaf retaileriin directly kallattumaan eenyutti gurgura? Anaaf isinitti customerii final userii product sanatti fayyadamnutti nutti gurgurata jechuudha. Retailers have credit arrangement with wholesalers to buy goods and repay after their sales are made in cash. Egaa retaileriin kunii fi wholesaleriin liqaa walitti gurguruu danda'u. Liqaa walitti gurguruu danda'u. Amma fakkeenyaaf retaileriin kun qarshii gahaa hin qabu yoo ta'e bakka gurguree tassii fidaa erga wal amananii erga maamila walii ta'anii booda maal waliin jechuu danda'u? Duubee krediitii yoo jennu duubee jechuudha. Duubee bituu danda'a. Riteeleriin kun eenyurra? Wholesaleriidha. Wholesaleriin kun riteelerii kana erga amanee erga maamila isaa ta'ee maal godha jechuudha? Duubee itti gurguraanii jechuudha. Ammaaf qarshiin amma harkaa qabu isa kana kaan immoo siifa fida gurguree meeshaa kana gurguree sii fida jedhanii. Kanaaf wholesaleriin kun maal godha jechuudha? Duubees ni kennaaf. Eenyuuf? Riteelerii kanaaf liqii ni kennaaf jechuudha. Kanaaf riteeleriin kun meeshaalee sana baasee achii magaazana sana keessaa wholesaleriii kanarraa fuudheet anaaf isinitti gurguratee directly kaashii sana immoo maal godha jechuudha? Kaashii nurraa fuudhee sana eenyuuf kenna? Wholesaleriif fidee kenna riteeleriin kun jechuudha. Retailers sells goods in small quantities relative to the wholesale trade. Egaa riteelerii fi wholesaleriin wal bira qabnee yoo ilaallu meeshaa xiqqaa kan gurguru eenyu? Riteelerii. Riteeleriin humna hin qabu. Akka wholesaleriin. Wholesaleriin humna guddaa qaba. Qarshii guddaa qaba. Qarshii mana biiliyoonatti socho'uu danda'a. Garuu inni kun qarshii xiqqaa socho'a jechuudha. Qarshii xiqqaa waan socho'uuf meeshaan inni bitus maal xiqqaa jechuudha. Small goods in small quantities. Retailers are distributed all over the country where consumers live. Riteeleriin biyya hunduma keessa deema. Biyya daangaa biyyattii san keessa bakka inni hin deemne hin jiru jechuudha. Directly maamila san bira deemee rabsa. Kibba hin deemaa, kaaba hin deemaa, lixa hin deemaa, giddu galeessa hin deemaa. Bakka hunduma deemeet meeshaa kana rabsaan. Wholesaleriin garuu maal hin deemu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yoo ilaaltan Finfinnee keessa meeshaan kallattii arfaniinuu biyya kanaaf rabsamu eessa ka'umsi isaa?
Finfinnee handhuura Finfinnee keessaa ka'etti rabsama. Kanaaf hoolseelariin eessa jira jechuun Finfinnee keessa taa'ee jira jechuudha dhaabbanni kun. Meeshaalee guddaa biyya alaatii fiduu danda'a yoo barbaade meeshaalee guddaa asuma biyya keessatti oomishaman bitee magaazana keessaa qaba. Malee deemee amma hoolseelariin kun maal gochuu hin danda'u? Kaaba deemee gurguruu hin danda'u, kibba deemee gurguruu hin danda'u, lixa deemee gurguruu hin danda'u. Inni ejentii qaba. Ejentii yookaan hambakka isa bu'ee meeshaa isaa rabsu qaba. Eenyuun ejentii hoolseelarii? Riteelarii. Riteelarii kanatu bakka hunduma deemeetti meeshaa kana gurguraani jechuudha. Retailers are distributed all over the country where consumers live. Bakka consumeriin jiru yookaan bakka maamilli jiru hundumaa kan deemee gurguru riteelariyaa jechuudha. Why do we need to engage in domestic trade? Maaliif daldala biyya keessaa keessatti hirmaachuun kan barbaachiseef? Maaliif nu barbaachise daldalli biyya keessaa? Sababni isaa maalinni? Akka nuti daldala biyya keessaa keessatti hirmaannu kan nu taasisu maalinni? The first one is economic growth. Guddina diinagdeetiin. Domestic trade stimulates the economic activity, creates the jobs and contributes income. Maaliif daldala biyya keessatti hirmaannaa? Kan jedhu inni tokko guddina diinagdeetiifi. Guddina diinagdee keessatti guddina diinagdee yoo jennu maal kan economic activity sochii diinagdee nuti taasisnu hojii ni uuma, hojii daldala biyya keessaa hojii ni uuma, daldalli biyya keessaa galii hin argamsiisa. Kanaaf biyya tokko keessatti ilmi namaa diinagdee keessatti sochii yoo taasise, hojii yoo argate, galii yoo argate, maal dhufaa? Guddina diinagdee economic growth dhufaa jechuudha. Kanaaf daldala biyya keessaa keessatti hirmaannaa jechuudha. Tokko guddina diinagdeetiif. The second one, improved standard of living. Haala jiruu ilma namaa fooyyessuuf inni lammaffaa. Domestic trade provides access to essential and desired products. Productii yookaan meeshaalee baay'ee dhala namaatiif barbaachisoo kan ta'an maal godha? Dhiyeessa daldalli biyya keessaa. Enhancing the quality of life of the residents. Haala jiruu fi jireenya lammii biyya sanaa waan fooyyessuuf daldalli biyya sanaa keessatti hirmaannan jechuudha. Sadaffaan reduce distribution, resource distribution, that means domestic trade ensure balanced distribution and utilization of resources across the regions. Akkuma waliin beeknu kaa resource distribution jechuun biyya keenya Itoophiyaa jedhamtu tana yoo fudhattan naannolee amma naannoo 11 moo 12 ta'ee jira. Naannoleen 12 kun qabeenya wal qixan qaban. Naannoon tokko qabeenya guddaa qaba, naannoon tokko qabeenya xiqqaa qaba, naannoon tokko qabeenya giddu galeessaa qaba. Naannoon kun baay'ee rakkataa kan ta'e jechuudha. Kanaaf maal godha daldalli biyya keessaa kun iddoo qabeenya naannoo qabeenyaan badhaate kanarraa karamitti geessa? Gara naannoo qabeenyaan xiqqoo qabdu kanatti geessa jechuudha. Yeroo kana maal dhufaa? Balance distribution dhufaa jechuudha. Resoursiin kun bifa wal madaalawaa ta'een naannoo baay'inaan jiru irraa naannoo hir'ina qabutti geessaa jechuudha daldalli biyya keessaa. Kanaaf nu fayyada inni tokko. The fourth one is investment and development. Strong domestic trade network drives the business investment, innovations and infrastructure development. Daldalli biyya keessaa maaliif nu fayyada? Investmentiif akkasumas misoomaaf nu fayyada jechuudha. Daldalli biyya keessaa yoo jiraate fine biizinasii maal go'a? Drive go'a yookaan ni sochoosa. Biizinasii biyya san keessa jiru ni sochoosa. Daldalli biyya keessaa yoo jiraate kalaqni jira, innoveeshiniitu jira. Daldalli biyya keessaa ammas yoo jiraate maal dhufa? Bu'uuraalee misoomaa maal ta'u? Develop ta'u. Mana barnootaa, keellaa fayyaa, wantoonni kun infrastructure development hin dhufan. Bu'uuraalee misoomaa maal ta'uuf develop ta'a yookaan immoo
guddachaa of daldalli biyya keessaa kanaaf fayyaduu danda'ani. The other factors why we need to engage or participate in the domestic trade is self-sufficiency. That means domestic trade reduces dependency on the foreign sources and mitigates vulnerability to conflict and disruption in global supply chains. Self-sufficiency yookaan immoo yeroo tokko daldalli biyya keessaa akka ofii keenyaan of dandeenyuuf nu gargaara. Hirkattummaa biyyoota alaa jala akka baanuuf nu gargaara. Yeroo hundumaa meeshaalee alaa ofirratti hirkannee jiraachuu mannaa asuma keessattuu daldallee hojii uummannee jiraachuu ni dandeenya jedhamee lammiin biyyattii akka konfidensii gahaa qabaatu taasisuu danda'ani jechuudha. Hirkattummaa biyya alaa jala nama baasuu danda'a daldalli biyya keessa. Akkasumas inni biraan immoo maal inni balaa adda addaatiif rakkoo daldalaa addunyaatirraa kan ka'e balaa adda addaatiif saaxilamuu irraa nama oolchaa jechuudha. Mitigate vulnerability to conflict and disruption. Keessattuu yeroo tokko amma yoo fudhattan waraana Raashiyaa fi Yukureen gidduutti ta'eef addunyaan tun vaayibireet ta'aa jirti. Akka malee kirkiraa jirti. Lola Yukureenii fi lola Raashiyaatti ta'een biyyoota addunyaa kana keessaa kan ittiin rakkanne hin jiru. Biyyi lama wal lolteef biyyoonni addunyaa hundumtuu rakkoo keessa galeera. Kun maalirraa kan ka'e domestic trading cimaa waan hin jirreef. Biyyi tokko domestic trading cimaa yoo qabaatte rakkoon biyya alaatti illee yoo uumame biyya ishii san keessatti maa'inni dandamachuu ni dandeessini. Dhaabbachuu ni dandeessini. Garuu domestic trading cimaa ta'uu baannaan wanti ta'e rakkoo wayii alarraa shook yoo ta'e biyya alaarraa rakkoon yoo uumame hatattamaan oguma sana kara biyya keenyatti fiigee galaa jechuudha. Kanaaf domestic trading kanaaf illee ni dhorkaane self sufficiency akka ofiin of dandeenye dhaabbannu nu taasisaani daldalli biyya keessaa cimaa yoo ta'e jechuudha. Kanaaf daldala biyya keessatti hirmaannaa. Another one why we participate or engage in the domestic trade is economic stability. Economic stability, that means robust domestic trade sectors maintain the economic activity and stability during the political or international instability. Egaa addunyaan tuni maa'inni daayinaamikiidha. Daayinaamikiidha yoo jennu maal jijjiiramtu addunyaan tun. Wanta dhaabbataa ta'e miti yerootti sa'aatii sekandiitti dinagdeen addunyaa kanaa ni jijjiirama jechuudha. Amma fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa keessatti gatiin doolaaraa yeroo ol ka'u yeroo ol bu'u addunyaa wajjumaan raafama. Dinagdeen addunyaa kana wajjumaan olii fi gadi raafamaa jechuudha. Takka ol takka gadi deemaa jiru. Inni kun immoo maal fidaa? Economic instability fidaa jechuudha. Akka dinagdeen biyya tokkoo hin tasgabboofne taasisa. Garuu daldalli biyya keessaa yookaan domestic trading cimaa yoo ta'e dinagdeen biyya sana maal ta'a? Stability argata. Tasgabbaa ta'a jechuudha. Robust domestic trade, strong domestic trade, that means sector maintain economic activity. Kanaaf daldalli biyya keessaa cimaa taanaan sochii dinagdee kamiyyuu ta'u keessatti jechuudha. Wanti biyya alaatirree rakkoon dinagdee international instability illee yoo jiraate biyya san keessatti garuu maa'in dinagdeen stability ta'uu ni danda'an hamma danda'ame daldalli biyya sanaa cimaa ta'an jechuudha. Kanaaf economic stability yookaan dinagdee biyya tokkoo tasgabbeessuudhaaf ni fayyada daldalli biyya keessaa jechuudha. The last one is national security. Well-developed domestic trade system reduce the reliance on the external source, enhancing national security during the crisis. National security of yeroo tokko biyyoonni
biyyi tokko biyya biraa irratti yeroo saaxilamtu rakkoon biyya biraatti yoo uumame ogguma sana biyya biraatti attaak gochuu danda'an jechuudha. Kun immoo maalirraa kan ka'e biyyi tokko biyya biraa irratti jiruu fi jireenyi ishii akka malee wanti hundumaa biyya biraa irratti hirkattee jiraatti yoo ta'e naashinaal seekuritiin ishii iccitiin eegumsi biyya sanaa balaarra bu'anii jechuudha. Garuu gaafa domestic tireedii cimaa qabdu taanaan naashinaal seekuritiin ishii maal ta'a? Cimaa ta'anii jechuudha. Well developed domestic trade system reduce risk. Kanaaf daldalli biyya keessaa cimaa taanaan maal hir'isa jechuudha? Hirkattummaa biyyi tokko biyya biraa irratti qabdu ni hir'isa. Kun immoo maal godhaa? Enhancing or increasing national security during the crisis. Yeroo balaan uumamu immoo security biyya sanaa maal godhaa? Maintain gochuu danda'a, eeguu danda'anii jechuudha. This is all about what the overview of the domestic trade. Let we stop for today on this one. We will continue with another video. Thank you for today.